Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Making news tonight, Cameroon has booked a semi-final clash with Latvia in the ongoing pre-Olympic qualifying tournament after Alfred Aboya's boys stunned Brazil 77 against 74 points today. Find out more of the story in tonight's newscast. We talk about the biannual conference of governors that has come to a close in Yaoundé on a satisfactory note, with the security and economic situation now under control. Olivier Bouzike with some reactions of some governors in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Good evening, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. While the news opens in the French language with you, Leila Ren-Ganzeux. Good evening. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Construction du barrage de Kikot-Bébé dans la région du centre. Les différents acteurs impliqués dans le projet sont réunis depuis ce matin à Yaoundé. Ils échangent sur le planning des descentes, les indemnisations et autres obstacles. Compte rendu de cette journée de travail avec notre reporter Olivier Bouzike. Harmoniser les méthodologies et les outils entre les trois commissions de constat et d'évaluation d'une part, et puis entre les commissions et le consultant du plan d'action réinstallation d'autre part. Tel est l'objectif principal visé par la Kikot-Bébé Hydropower Company à travers cet atelier ouvert ce 4 juillet à Yaoundé. Le premier résultat, peut-on dire, c'est que les partenaires se connaissent. Alors aujourd'hui, à la différence de ce qui s'est passé autrefois, nous connaissons déjà les différents responsables qui vont intervenir, ce qui en soi est déjà un gage de bonne collaboration. Nous avons déjà le calendrier des travaux qui vont se dérouler dans le terrain dans tous les trois départements. Ils ont été exposés par le préfet. Ils pourront être modifiés pour les besoins de la cause, mais dans l'ensemble, n'est-ce pas, on maîtrise déjà les délais des travaux. Et enfin, les règles, cela nous a été annoncé, seront spécifiées dans le cadre spécifique de ce projet. Donc ce sont déjà des acquis de la réunion d'aujourd'hui. En outre, il sera question pour les différentes parties prenantes impliquées dans la construction du barrage de Kikot-Bébé de définir de commun accord les rôles ainsi que le procédé opérationnel et de déploiement des équipes sur le terrain. Aussi, de garantir la qualité des livrables à produire par les commissions et le consultant plan d'action réinstallation. Dans l'objet de cet atelier, participe donc à l'atteinte de cet objectif qui voudrait que le démarrage prévu dans les prochains mois de cet important projet puisse d'abord être précédé de tout ce qui concerne les indemnisations des populations et de leurs biens. Donc l'atelier de ce jour qui connaît la présence des préfets de la Léquier, de la Sanaga maritime et de l'Union Ekele participe donc à permettre aux autorités administratives et avec l'ensemble des consultants de la société KHPC d'harmoniser le travail méthodologique pour que les plaintes ou les complaintes liées à ce genre d'activité ne puissent pas survenir et constituer un frein pour la réalisation de cet important projet voulu par le président de la République. Rappelons que le barrage de Kikot-Bébé ambitionne injecter une capacité de 500 MW dans le réseau électrique camerounais. Le début des travaux est prévu en 2026, sa mise en œuvre en 2032. On to one of our lead stories. Well, the biannual conference of regional governors has concluded on an overall sense of satisfaction as reported by the attending governors. While acknowledging that the security and economic situation remains stable, attention now turns to preparing for the upcoming elections. Let's listen to some of these governors as prepared by Olivier Bouzike. Of course, yes. To every governor, we are the eve of elections, and I think all stakeholders are that in view of what is expected. And now, what is the situation with regards to the preparations towards this year of elections? As an administrative authority, it is our role to take care of all the stakeholders, and at this moment they are very busy galvanizing the population to register,
and we're encouraging them to do just that. I think so far so good, because we've had a good number of registered voters, more than 53,000 in the West region. I think we are very close enough to our target, which is 80,000 newly registered voters. I think the stakeholders, the political parties, they are very busy. The population are excited. They are looking for their ID cards to carry out this registration process, and we are encouraging them to do so, as well as guiding them to ensure that all of this is carried out in a very peaceful and cordial atmosphere. Monsieur le Gouverneur. Well, on the occasion of the 2024 American Independence Day, the U.S. Ambassador to Cameroon, Christophe Lamora, has addressed the press, emphasizing the cooperation between Cameroon and the United States of America. Let's take a listen to him. This is my third U.S. Independence Day as Ambassador to Cameroon. As you know, I came in 2022, so this is number 3 for me. I'm very excited about this evening. I think you're going to enjoy yourselves. I think all of our guests are going to enjoy themselves. This is the 248th anniversary of U.S. independence. So a couple of years from now, we will be at 250, and that will be a tremendous milestone. But this evening, we're going to be talking about other milestones. We're going to be talking about milestones in the Cameroon-U.S. relationship, things that we have been doing in partnership with Cameroon over the last 2.5 years, and particularly the past year. And I think it's going to be a fantastic evening. Well, I think the bags of rice that arrived in the port of Douala, like you said, 70,000 bags of 50 kilograms each of rice, that's just indicative of how much the United States is doing, both directly in Cameroon for the Cameroonian people and through UN agencies such as the World Food Program. We've been dedicated to Cameroon. We've been present in Cameroon since Cameroon's independence. We will continue to be here for a very, very long time. This relationship is important to us. To get to the question of what's different over the past year, we hadn't had very senior visitors come to Cameroon for a while until the past year. And starting with Ambassador Kengasong, Cameroonian American, who came last September, and running through just recent weeks, we've had quite a number of senior people from Washington come to Cameroon, and I think that underscores the importance of this relationship to both countries. Excellence. Well, let's talk about the Pan-African Fair. The 2024 edition of the Pan-African Cultural Fair, dubbed for Kulpa, has opened this Thursday, July 4 in Pakou Vita in the Douala 5 municipality. Well, the event assembles artists from different domains who have all come to showcase made in Cameroon products. Let's listen to this report for more details. The Pakou Vita ground in the Douala 5 municipality has become a vibrant hub for Cameroon's rich cultural heritage as it hosts the Pan-African Cultural Fair starting this July 4. We are blessed being here for cultural activities, for promotion of our values, our heritage. When we sit here and see people creating, innovating, we feel happy to come and give support to all those who are present here. Over 30 artists from various domains, literature, music, fashion, gastronomy, cosmetics, sculpture, painting and even cinema all converge to showcase their wonderful creation. Their collective presence promises a dynamic celebration of creativity and talent. I'll go home after visiting what the people brought here. Already by the picture, by looking around, I see a lot of people with good things, with new things for our culture. I want to say thanks again to the promoter and to all those who gave him support for this event to take place today. The fair aims to foster cross-cultural connections amongst these artists. It provides a unique platform for them to share their work, collaborate and learn from each other. Cet événement panafricain, la foi culturelle panafricaine Foculpa, édition 2024, a montré une fois de plus que les autorités camerounaises
sont disposés pour accompagner les événements de ce genre. Recognizing that culture is the essence of a people, the fair also serves as a stage to spotlight locally produced goods. From traditional crafts to contemporary designs, visitors can explore the best of Cameroon's creative output. We wish one day we'll have a law that will stop us, not so stop, but will give us much more power to believe on our traditional attire, to believe on homemade dresses, homemade design. You know, we are a new state, only 60 years of existence. But I'm sure that the generation that will come after us will give much more proudness to our homemade designs. This cultural occasion will run from July 4 to July 6, offering 3 exciting days of cultural immersion. The Ministry of Commerce has thrown its weight behind this initiative, recognizing its significance in promoting Cameroon's cultural identity. Culture, l'histoire de la variété camerounaise racontée par 3 passionnés. Henrik Billet, Thierry Minko, Kaïssa Pakito ont relaté les méandres de la musique de sa conception à la diffusion. Et c'est contenu dans un ouvrage dont la dédicace a eu lieu ce 3 juillet, ici même dans la capitale économique du Cameroun, Orient-Danquin. Quand on aime, on l'exprime. 3 Camerounais ont décidé de parler des 70 ans d'amour qu'ils ont avec la variété camerounaise. L'ouvrage est une déclaration d'amour à la variété camerounaise et depuis quelques années, nous avions l'impression que la variété camerounaise perdait de son rayonnement qu'elle avait à l'époque. Quand nous étions plus jeunes, nous savions que nous étions une référence en Afrique et nous avons eu le sentiment progressivement que cette référence s'épuisait. Mais surtout, autre chose qui a été un déclencheur, c'est la disparition de Manu Dibango en 2020. Et c'est pour ça que les 2 parenthèses du livre, il y a 1950 et il y a 2020, parce que la disparition de Manu nous laisse dans l'état où vous pouvez imaginer, il y a eu diverses réactions. Mais nous, en tant que narrateurs, en tant que témoins, nous avons voulu faire un témoignage non seulement de Manu, mais de tout ce qui a pu avoir comme variété camerounaise sur 70 ans, parce que c'est à peu près le temps aussi où Manu a contribué à faire briller la variété au Cameroun. Manu Dibango, précurseur de nombreuses musiques et artistes, est la tête de proue de cet ouvrage. Il faudrait plusieurs livres pour l'évaluer, mais justement, ce livre peut permettre d'avoir une idée. Parce que sur plusieurs titres, on peut voir l'influence de Manu Dibango. Il a influencé non seulement le Makossa, qu'il a contribué à porter au CIM avec son Makossa, mais même avec le projet Fleur musicale du Cameroun en 1982, dont il a été le directeur artistique. Ce projet a permis de révéler et de conforter d'autres rythmes qui étaient comme discrets, comme écrasés par le Makossa. Et le patrimoine camerounais a été révélé par ce projet. Donc il n'a pas fait que faire du Makossa, il a aussi contribué à donner confiance à d'autres rythmes. Et c'est raconté dans le livre. La musique, œuvre de l'esprit, de la conception à sa diffusion, il y a de nombreuses étapes précises à suivre. On leur laisse déjà un livre de chevet qui leur permettra d'avoir des repères. Parce que il est important parfois pour ceux qui vont dans les studios, même pour vous les journalistes, d'avoir un repère pour faire un article. Il faut un repère pour jouer à une guitare. Il faut savoir qui a joué à cette guitare et son doigté. Il faut savoir dans quel état d'esprit, par exemple, il était au moment où il devait exécuter, par exemple, cette guitare qui est restée dans les annales. Donc c'est ce qu'on peut laisser à la jeunesse. Maintenant, à la jeunesse de se saisir de cette perche qu'on leur tend, parce que si vous pouvez le voir, il y a même des aînés qui ne maîtrisent pas cette histoire. À eux aussi de s'en saisir et transmettre à la jeunesse tout autour. L'histoire et la connaissance du passé basée sur les écrits. 3 férus de culture. Henrik Billet, spécialiste de l'information documentaire, auteur de plusieurs chroniques en ligne sur la vie artistique en Afrique centrale, ancien rédacteur en chef du magazine camerounais 100% jeune, Thierry Minko, journaliste, fondateur de la revue mensuelle Moussiki, ancien rédacteur en chef du magazine People, ici les gens du Cameroun, et Kaïssa Pakito, artiste musicien,
ont choisi de coucher leur connaissance de la musique camerounaise sur du papier pour la postérité. D'abord le fait que c'est un ouvrage à la fois didactique et historique. Et il pourrait être pris comme référence pour les jeunes générations qui ne savent pas ce qui s'est passé entre 1950 et 2020. Donc c'est important au moins d'écrire l'histoire. Et la meilleure façon de laisser des traces dans l'histoire, c'est souvent les écrits ou des vestiges. Ils ont fait un travail extraordinaire, d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de les féliciter. Mais il faudrait que d'autres le fassent parce qu'ils ont dit eux-mêmes qu'aucune œuvre n'est parfaite et qu'eux-mêmes ils recherchent la perfection. Donc félicitons d'abord ce travail, félicitons d'abord et encourageons ces précurseurs et que d'autres prennent le relais pour que franchement l'histoire de la musique camerounaise soit gravée pour l'éternité. 100 titres clés de la variété camerounaise de 1950 à 2020, c'est plus de 300 pages, format A3, une préface de Claudicia. L'introduction est de Marie-Roger Billois, la postface de Saline Yolo. La dédicace de l'ouvrage a eu lieu ce 3 juillet 2024, ici à Douala. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. L'armée nigérienne affirme ce jeudi avoir tué plus de 100 terroristes lors d'opérations aériennes et terrestres, toujours en cours, après une attaque meurtrière près du Burkina. En République démocratique du Congo, la justice a condamné à mort 25 militaires pour fuite devant l'ennemi dans l'est du pays. La défense a annoncé son intention de faire appel. Au Togo, l'opposition a demandé pardon au peuple togolais pour ses erreurs et divisions qui l'ont conduite à des échecs politiques dans son combat en faveur d'une alternance politique. Au Soudan, environ 25 personnes ont péri dans le naufrage de leur embarcation alors qu'elles tentaient de fuir les combats opposant les forces paramilitaires et l'armée, a indiqué ce jeudi un groupe pro-démocratie. Still in Africa, where activists behind Kenya's youth-led anti-government protests, also known as Gen Z, say they are rethinking the strategy to hold their demonstrations focused on holiday lawmakers to account, including President William Ruto, who some are calling for his resignation. Let's listen to this report as prepared by our partners, the Voice of America. An uneasy calm hung over the Kenyan capital on Thursday. Armed police officers patrolling the streets of Nairobi as residents and businesses braced for potential fresh unrest. Demonstrations on Tuesday were marred by violence and looting. Now, activists behind the country's anti-government protests are rethinking their strategy. They fear the clashes could undermine their movement and its efforts to push President William Ruto to resign. Foy Wambui, a young actress who had come to the protest in downtown Nairobi on Tuesday, said she was heading home because of the chaos. Are deterred from coming to town, and we are deterred from actually coming and practicing our civic duty. Some activists say the violence was the work of goons hired by politicians to either discredit legitimate demonstrators or advance their own agendas. We have seen now there's an increase of goons who are now being paid to come and just disrupt whatever we are trying to do. And it's very unfortunate, to be honest, because whatever we are doing right now, it's not just for the young people, it's not about the millennials or Gen Zs, it's for everyone. Some called on social media for demonstrators to take a step back and said the next planned demonstration on Thursday should not go ahead. Njoki Wamae is a Nairobi-based political scientist. It's no longer the movement that started, it's morphed to something else. But I think many young people are still on this. There are still many genuine Gen Zs, millennials on the street protesting. So I think this was maybe a strategy to end the protests, because once criminals are created, created, because clearly, once the criminals are created, the next thing is police will use even more high-handed techniques to get rid of them, probably even shoot protesters who are innocent as they fight the criminals, and then from there it's branded these are criminal elements, and so the protests end. Kenya's government spokesperson did not respond to a request for comment. In official statements, the government has generally distinguished between peaceful protesters and those they brand as criminals.
that have hijacked the demonstrations. But their allies have seized on the violence to try and discredit the movement. The initial protests last month against proposed tax hikes were overwhelmingly peaceful, although the police fired tear gas and water cannon. The protests became violent as some people briefly stormed Parliament last week and the police opened fire, killing dozens. The next day, Ruto withdrew the tax increases. But protesters vowed to carry on, issuing a range of demands from anti-corruption measures to Ruto's resignation. Well, we talk basketball in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. The indomitable Lions of basketball pulled off a stunning offset over Brazil, winning 77-74 to clinch a semi-final spot in the FIBA Olympic qualifying tournament. The basketball Lions overcame Brazil's individual talent with disciplined defense and a slower pace, limiting Brazil's offensive opportunities. Jeremiah Hills also reached double figures with 22 points, 6 rebounds and 6 assists. Brazil was led by a strong performance from Bruno Caboclo, who had 25 points and 9 rebounds, and veterano Marcelinho Huertas and Iago dos Santos also played important roles for Brazil. However, their individual talent alone was not enough to easily defeat Alfred Aboya's dedicated defense. This win secured the indomitable Lions of basketball a spot in the semi-finals of the qualifying tournament. They will face host Latvia on Saturday. The semi-finals winners will advance to the finals, with the champion earning an automatic bet to the 2024 Men's Olympic Basketball Tournament. We'll continue this newscast and we talk about the draws for the 2025 Africa Cup of Nations qualifiers with you, Leila Rengaze. Effectivement, la donnée tendait ça. La Confédération africaine de football a procédé ce jeudi en Afrique du Sud au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Cameroun, logé dans l'apogée, va affronter le Zimbabwe, le Kenya et bien sûr la Namibie. Ce tirage au sort est-il favorable aux Lions indomptables? Makedali Djinochom donne la parole à 2 anciens mondialistes, Emmanuel Mabouakesak et Joseph Kamga. Je vous propose d'écouter leur analyse dans ce reportage. Nous reviendrons sur cet élément certainement demain. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la Dodé Tondessa. Good night to you, Leila Rengaze, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful time in the company of our programs.